Meine Freunde, Nikocado Avocado, How I Fooled the Internet. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Content ist ein bisschen anders trotzdem. Wenn dir der Content gefällt, lasst mal gerne ein Abo da, lasst mal gerne ein Like da, einmal die Glocke schalten, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wildes Videoformat, ja. Wir reacten, beziehungsweise ich reacte auf das Video. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war der größte Stunt im Internet, den man jemals gesehen hatte. Der junge Mann, der irgendwie von einem kleinen, schmächtigen Veganer durch Mukbangs sich hochgefuttert hatte, extremst übergewichtig wurde. Morbidly obese, auf jeden Fall ziemlich krass ungesund, durch Fastfood und so weiter und so fort. Und dann die Videos aber im Voraus produziert hat, in der Zwischenzeit wieder abgenommen hat und das ist wirklich crazy. Wir gucken mal rein. Also wenn dich der Content interessiert, ich finde es mega spicy und here we go. I'm making this video for me to look back on in the future because I will get healthy, I will drop pounds, I'll do a transformation. Ich finde es auch krass, dass er immer in den Videos überall, also ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt oder ihn verfolgt hat, ich habe es schon mir ab und zu mal reingezogen und alles, was darum herum so passiert ist im privaten Bereich, jetzt sage ich mal, also für mich persönlich, und ich fand es voll krass und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh, das ist so ein kontrolliertes oder sagen wir so, ein unkontrolliertes Chaos, das muss in irgendeiner Weise kontrolliert sein. Das war so unhinged, so crazy, so wow, das war einfach ein wilder Ritt. Nick of the future. I said it would be very unique, extremely unique. I actually can't name one influencer who's gonna do what I'm gonna do. Oh, legit. Ich fand es wirklich auch krass. Also nachdem das jetzt alles rausgekommen ist, so vor einem Monat oder so, habe ich mir auch gedacht, so, das ist wirklich der erste und einzige Typ wahrscheinlich im Internet, der das macht. Und das ist wirklich, ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es wirklich sehr, sehr artsy. Und ich finde, egal wie man das jetzt sehen will oder so, als Sozialexperiment finde ich das übelst krass. Very unique, extremely unique. I actually can't name one influencer who's gonna do what I'm gonna do. Ja. She's just said 380? Yes. I've never been Just water weight. 380 in my whole life. Attention all people of internet. I am always 2 steps ahead. 380.2 pounds. Liar! Oh, let me prove all these people wrong. This is on a whole other level. Oh, Asman! There's levels and layers. And is it irony now? Was it? Ja, die Lasagne wird gebaut, ne? Schicht über Schicht, das ist so krass. Ich finde, wenn ihr das verfolgt habt, schreibt mir doch gerne in die Comments, wie du das fandest. Aber ich muss sagen, als ich das irgendwie miterlebt habe, ich dachte, das ist einfach zu wild. Irony then? When did it stop become irony? He told us all along, but nobody wanted to listen? Who does this? I've been saying this for a very long time. The bigger I get, the better. By the way, Rip Assman, er wurde ja auch von Twitch, was ist auch, aber von Twitch gebannt, ey. Tut mir leid, aber ich sag mal so, ich glaube, der junge Mann hatte keine Probleme, was die Kohle angeht. So, ich liebe Assman. Ich muss das immer sagen. Das ist mein Favorite Streamer, Assman Gold. Das ist auch eine große Inspiration, warum ich überhaupt das Reacten angefangen habe. Better my weight loss transformation will be, okay? I'm planning everything out. I'm very smart. Smart. Boah, aber mir jetzt schon schlecht, wenn ich die Packung sehe oder das Essen. Weight loss transformation will be, okay? I'm planning everything out. I'm very smart. Smart. You're playing like some kind of long con or big game or something like that. You're actually insane. Like, I've seen both sides of it. I know him. More than 90% of this internet know him. He had already told us way back in the day. He had told me and Nate his plan a long time ago. I mean, it would make you my This goes back over 7 years. 5 years from now, I imagine myself healthier. Okay, no, I'm gonna hit 400. I think that Das ist so krass, dass er immer die kleinen Hinweise in die Videos schon gebracht hatte, ne? would be amazing. I really want a powerful before and after. Everything that I do, it has to be smart. I'm smart and smart. Where you said you were 2 steps ahead. You're always 2 steps ahead. 2 steps. 2 steps ahead, remember. Keep up. Everyone thought he had lost himself. This is proof he didn't lose anything. So Nick has been telling me forever, like since we became friends, he's been telling me his whole YouTube career. Ich finde es so krass, diese Entwicklung. Ich finde das in der Hinsicht voll krass und wirklich auch auf einer ganz anderen Ebene crazy, wenn man sich vorstellt, dass man wirklich, ich meine, ich habe das selbst erlebt, ne? Ich war mal mit Spitzengewicht, ich war über 140 Kilo, sage ich immer wieder. Und ich hatte eine sehr, sehr ungesunde Zeit. Da habe ich wirklich, glaube ich, 4 oder 5 Mal in der Woche einfach Fastfood bestellt. Das war so Covid-Zeit, das war so ganz, ganz dunkel, irgendwie nur 14 Stunden am Tag gearbeitet, nur Fastfood gegessen. Und da habe ich auch echt 30 Kilo plus zugenommen oder so. Auf 3 Jahre, oder das war echt eine ganz, ganz wilde Zeit. Deswegen, ich finde es nämlich auch mega krass, dass auch so ein bisschen Awareness in die Richtung gelenkt hat. Was passiert, wenn man einfach Tag für Tag so ein Zeug da isst?
career. His whole plan was to gain a bunch of weight and lose a bunch of weight. And like, he knew what he was doing. He knew how to, you know, troll the audience. He knows how to lose weight. He's done it before. My goal, actually, people laugh about it, but it is my goal. Watch, it's gonna happen. I'm gonna do these mukbangs, and then I'm gonna lose weight. That would be the most ridiculous shift in YouTube history. And that was the best part, is he said it was all an experiment the entire time. And I remember watching this and saying to myself, the best part about this is we don't know whether that's true or not. You know, in the future, I'm gonna get healthier, right? When I turn 30, we're quitting mukbangs. We're gonna do a weight loss journey. That's what I'm saying. When I'm 30, we're done. I wanna do these mukbangs till I'm 30. It's not enough. Ich find's so krass, dass es einfach schon die ganze Zeit gecallt hat. Till I'm 30. I can do it till I'm 30. Till I'm 30. Till I'm 30, and then we getting healthy. I've always said when I turn 30, When I'm 30, I'm stopping. if I actually lose weight when I'm 30. When I'm 30, I'm done with this. You guys, my 30th birthday is gonna happen. If I actually lose weight when I'm 30. I'm on a weight loss journey. Just not now. When I'm 30. Once I turn 30, the moment I turn 30, and then the big hand goes ding, midnight. It's gonna be a nice and slow weight loss journey. In the future, I will lose. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das war oder so, ne? Aber ich meine, er sagt's ja die ganze Zeit. Haben die Leute das nicht geglaubt und haben gesagt, jo, lass ihn labern? Weight. I might as well get as fat as I can. I know that would be good content, though. It is a business. This is a business. The weight gain is part of my marketing now, which I've been so strategic about doing. I'm gonna market it. This man is a marketing genius. A stable genius that's secretly a genius. People think you're a stable genius. 2 steps ahead. I believe that you were literally 2 steps ahead. You're a big troll. To blur the boundaries. It's for grown-ups. Between Content is king. Das ist wirklich crazy. Oh mein Gott. Also, wie gesagt, ich bin immer noch so fasziniert von der ganzen Geschichte und deswegen mache ich auch so die Reaction da drauf, weil ich glaube, dich da draußen könnte es auch mega interessieren und ich würde gerne mit dir daran die Diskussion starten, wie ihr das findet. Ich finde es wirklich so gut durchdacht und so krass. Fact and Fiction. Ich meine, das ist ja auch nicht ungefährlich, ne? Er spielt ja mit seiner Gesundheit und so. Das ist ja nicht irgendwas, was man, aber wenn man das plant und genau abstecken kann, okay, das ist die Periode, dann mache ich es, nur ich weiß, was es mit mir gemacht hat und es war auch so ein mentales Ding, ne? Und ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn du in dem Körper drin steckst und einfach Tag für Tag dieses Übergewicht mit dir rumschleppst. Okay, du weißt zwar, psychologisch gesehen, okay, das ist, ne? Und es wird geil und das ist so ein Projekt und so, dann kann man es wahrscheinlich anders einordnen, aber ich wusste noch genau, wie ich mich gefühlt habe. Das war wirklich so eine der schlimmsten Zeiten in meinem ganzen Leben, weil ich mich so schlecht gefühlt habe. You create a character because it's more believable when actors like physically change their bodies. This is what happened to my face. I want to be able to look back. Das ist auch immer krass, wenn du Filme siehst beispielsweise, in denen Schauspieler so krass ab- oder zunehmen, du denkst dir, oh mein Gott, so, die fühlen die Rolle nochmal komplett anders. At this chapter. It has to be a memorable. Every single thing that he did was calculated. This is a true performer. This is a true artist. Joke's on you. The joke's on you. You twits. I want to do an amazing transformation. I've always said that. Have you forgotten this story? And I feel like I tell you guys this all the time. Are you not paying attention? Wow. No one believes me. And I've already told this all to you guys when I have my Papa John's pizza. I have a goal, I have a roadmap. Turn 30, we're done. Remember? I say 30 just because once you're 30, you can't get away with so much. Remember? I'm determined to finish till I'm 30. When I'm 30, we'll stop. That's the goal. I've been saying it for like, ever since I started these mukbangs. My birthday is coming up, May 19. How many days until Er ist wirklich ein Genius, wirklich. May 19? 558 days. He is a artistic person, and he views this as a manifestation of that art. To blur the boundaries. Ich meine, der Content ist einfach zu wild, oder? Between fact and fiction. Cheapers oxygen tank. I do a lot of trolling and acting on YouTube. I just like snap into it. Junge! Oh mein Gott, das ist einfach krass. What actors do. He's an actor. Someone said I'm acting? Okay. And I don't care what people have to say. In character, obviously. That's just me being funny for YouTube. I didn't really do any kind of characters back in that day. I was just me. Now I'm a fool on purpose. Saying character, act. And yet y'all believed it. This is what I live for. The drama, the theater. Das ist einfach eine Badewanne. Believed it. This is what I... Das ist einfach eine Badewanne, ey. Guck mal. Das ist crazy. Oh, ist das Sriracha oder so? Das sieht mal ziemlich spicy aus hier. I live for. The drama, the theatrics, the soap opera, the show. It's just art. And I'm so committed to it. So what you guys sometimes see on the internet and what he does, that wasn't him in person. It's all part of the production. Ich meine, das habe ich mir auch schon... Ich kann nicht mehr. Leute, ich kann nicht mehr.
Was ist das? Das ist zu wild. Ich meine, dass man das, ne, dass er das nicht er selbst quasi, sondern dass er fast irgendwas spielt, das habe ich schon immer irgendwie gedacht, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt ein Charakter, das ist eine Rolle. Aber ich habe da niemals weitergedacht. And people will consume these stories. And you will continue to consume these stories about me year after year after year. Wow. You're here to consume. Really pretty though. Teilweise sieht es auch noch gar nicht lecker aus, gell? Ist einfach auch so Troll, dass er after year. You're here to consume. Really pretty. Dass er halt Chick-fil-A ist, ne? Ist nicht der Owner von Chick-fil-A so krass extrem homophob und so? Gibt es da nicht so ein Problem? Das könnte man ja jetzt auch so ein bisschen so als krasse so Meta-Kritik aufnehmen. Are you not? When I actually start my weight loss journey, it is going to be hard. I actually can't wait sometimes to transform my body and get thin again. And for a weight loss journey, there will be a day when I stop eating fast food. I'm going to look back on all these videos. October 5th, 2016 was my first video. It was mac and cheese. What I want out of life. And what so krass, ne? Wie er das so einfach. Er ist einfach eine komplett andere Person. Aber, ja, it's crazy. What I want to give to you guys. Brand new mac and cheese in here, mac and cheese in here. The mac and cheese is responsible for this. Mac and cheese. When you go through stuff in life, you're better equipped to deal with the future. Oops, there comes another fart. Oop. And that was always the plan. I have to plan. Be careful with my planning. I'm gonna have to plan. I'm gonna plan out how much I want to space the videos out. This is my plan. I've already told you guys this. I have a plan. I don't plan on being this big for life. This was always the plan. The plan was to get fat, get the people hooked, and then lose the fat while they're... Er sagt's ja auch. Oh mein Gott, das ist so krass. Ich find's so krass, dass man im Prinzip auch, und das ist das beste Beispiel, den Leuten wirklich die Wahrheit und genau das, was so vor die Nase halten kann und sagt, guck mal, hier ist es, und jeder ignoriert es und stürzt sich nur auf den Content, den er sehen will. And also make them laugh, entertain people while I'm getting fat. Content like this is so over the top and ridiculous that hopefully it will remind some people to take the internet a little bit less seriously. Take a step back and enjoy the experience. Look at my body. Das ist wirklich, ne? Wie weit gehst du, um letztendlich unterhalten zu werden? Look at my booba. Actually. Und auf der anderen Seite, wie weit gehst du, um zu unterhalten? Don't look there. Excuse me. My eyes are up here. Look at my hair. So ugly. My head looks like a used toothbrush. That stuff is more creative. What you say is the creation. Look at that. Holy moly, die Stretch Marks sind wirklich... I have such an amazing weight loss journey. This will be great for when I lose weight. These before and afters, not only is it funny, but it's just real. I definitely believe in myself. I think when it's time for me to lose weight, I will. One more year and they were quitting, so I can do another year. Do a fantastic weight loss journey. How long is it going to take me to lose this weight though? Years. Das würde mich auch mal interessieren. Wie hat er das Ganze gemacht und wie lange hat das letztendlich angedauert? 2 years, I think. Okay, I'm gonna lose the weight, okay? I'm gonna earn it. I'm gonna lose the weight. I got really fat. Aber was muss das für eine Hölle sein? Jetzt mal wirklich. Was wirst du, ich meine, ich habe das wirklich auch dann, die 40 Kilo wieder zu verlieren und runter zu bekommen, war wirklich nicht einfach, aber ich habe mir Zeit gelassen. Ich bin erst laufen gegangen, spazieren, dann irgendwann ins Fitnessstudio trainieren und so, und das war so eine Progression, so, ne? Über auch jetzt Jahre hinweg. Und es ging dann schon, aber wenn du das dann weißt, du musst, ich weiß nicht, das ist ja auch nicht angenehm. Just water weight though. I'm actually identifying as skinny today. This weight is not... Mich würde jetzt auch interessieren, ob er oder irgendwie Ozempic dazu genommen hat oder irgendwie was anderes, was ihn supportet. Okay. I don't know how much longer I can do this. I can't make it to 30. I am 320 pounds. I'm probably going to be in my 400s by that point. 400 pounds, you guys, which is my goal. My goal weight, what, 400? And I'm almost 400 pounds. It's like half. 400 sind 195, 197 Kilo oder so irgendwas. Half my body almost. I can't believe I'm 350. I did not think this day would come. I'm gonna be able to look back in 4 years and be like, wow, I can't wait to be healthy. My joints hurt, ankles hurt, knees hurt, swollen. I can't see my dick anymore when I look down like this and it's not even there. Could you see it? Could you see it? If you had a belly like this, how would you see it? My belly hangs, right? Ouch! The amount of strain on your skeleton. He likes the experience of being able to do it. People are worried about you dying. I don't care. I'm not gonna die. I don't feel like I'm gonna die. I'm literally about to die. Look at me. I feel like I'm going to die. I might pass away. Es ist krass, dass er das... Also ich meine, es ist halt voll fraglich, ne, inwiefern man das jetzt noch als Entertainment betrachten kann, weil es natürlich sehr, sehr schockierend ist. Auf der anderen Seite, du musst die Leute, wie gesagt, er
sagt den Leuten die ganze Zeit, hey, pass auf, so ist der Plan, keiner hört zu. Den Content jetzt hier, ne, wenn er das wirklich so dramatisch rüberbringt, sowas zieht halt. Und das ist natürlich dann auch wirklich Awareness schaffen für die Situation, in denen vielleicht sich viele Menschen stecken oder nicht rauskommen oder so. Und viele sehen das, aber helfen nicht oder sagen nichts oder denken so, ja, alles cool, alles cool, alles cool. In der heutigen Zeit ist es eh immer ein bisschen schwierig, ne, wenn du die Themen ansprichst. Aber wenn es dann gesundheitlich, wenn dann ein Punkt erreicht wird, wenn es gesundheitlich wirklich schwierig wird für die Leute, so, dann finde ich, und das macht er gut. Es ist natürlich eine Kunstform, ne? Und das ist wirklich sehr, sehr, muss man auch wirklich hier so sagen, ist eine sehr, sehr krass expressionistische Art und Weise, wie man auf solche Themen aufmerksam macht. I feel like I'm going to die. I might pass away. Oh, Alexa! Ouch! We're here to talk for an hour for these mindless, bored Everybody wanted me to, but you gotta lose weight though. We discussed this on the last podcast. I'm not losing weight. All right. No. 2 to 3 years. That's the only. No, it's because I make educated. I know more about nutrition than you think. You do know a solid amount about nutrition. You gotta be crazy to not know that this man did not know what Ich finde es einfach geil, wie sie im Bentley fährt. he was doing. I mean, I'm not blaming everything on this. It's my choice. I got this way because of my actions. It's a conscious choice. Es ist so geil einfach, dass er sagt, das ist eine bewusste Entscheidung, so auf die Körpergröße eben anzuwachsen innerhalb der Zeit. Das ist wirklich schon crazy, dass er das so sagt. Aber das ist wirklich ja so, ne? Ich meine, wie gesagt, ich bin nicht die Moralpolizei. Ich muss jetzt nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. So, ich finde es für mich persönlich subjektiv betrachtet, finde ich das mega geil und finde ich das der übelst krasseste Stunt. I chose this. I'm still choosing it. The overeating, the weight gain. I don't want to say out of control. I'm in control. This is YouTube history for sure. And this was done by one. Oh, Junge. Dieses Ding, das ist wirklich so ein crazy Thumbnail, oder? Leute, als Klippen als Thumbnail. Holy moly. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich crazy. Also, ich muss sagen, das ist schon verrückt. One man. Everyone's waiting for me to do like a big weight loss journey. Yes, inspire us. Yeah. Yeah, well, I have to eat first. But I have to eat first. I promise you I'm going to be taking care of my health soon, but I gotta eat first. And I will go on a weight loss journey, but I have to eat first. Eat first. 151.0 pounds. I did it! Oh my god, I only have a pound to spare. Das ist so krass, wenn man sich das anschaut. Ich meine, guck mal hier, die Gravy und so. Oh, ich weiß nicht, das macht mich. Also, kannst jetzt wirklich sagen, was du willst, ne? Aber wenn ich mir das angucke, das wäre keine Belohnung, oder? Ich weiß, dass es sieht. Fast Food ist ja immer so verführerisch, ne? Und triggert immer so die Dopamin-Rezeptoren. Oder ich weiß nicht, gibt es eigentlich ein oder mehrere? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist schon ziemlich flashy und so, aber wenn man sich das anguckt, ehrlich gesagt, macht mich das gar nicht an. Und ich weiß, es gab eine Zeit in meinem Leben, da hat's das. Wirklich, da hat's das. Aber so, wenn man mal wirklich paar Monate davon Abstand genommen hat, dann ist es wirklich gar nicht mehr so geil. 353.6 pounds. I'm almost 400 pounds! 373.6. Oh, even better. I lost 2 pounds. I lost 2 pounds. 385.2 pounds. It's your fault. 394.2 pounds. Doctor says. Hello. 403.0 Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. pounds. I'm 400 pounds! Okay, Oktober 2017. Wow, das ist schon lange her. Good Vibes? Oh, er kann, das habe ich auch gehört, dass er so saugut was Geige spielen soll, ne? Einfach wie er shreddet. Oh. Ist es nicht dieses Two Steps Ahead, the Theme? Oh ja. Oh ja. Was für ein Banger! Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Was für ein krass begnadeter Musiker, oder? Also wirklich, der kann's. Wirklich, legit. Wow. Hey,
Hi. Oh my gosh, I'm literally blushing. This is so much. Okay, ich will jetzt mehr erfahren. I guess people know. I mean, here you go. The truth's out, you know, and we're having McDonald's to celebrate because I love. Und zweite Runde. Second round, let's go. Love McDonald's. I'm still identifying as skinny. Look, like actually skinny now. And please let me know if you like the beard. That's how you. Ich mag's total. Ich finde, er sieht echt fresh aus. No, this is not pre-recorded or like all the stuff. I was having fun. You know? Die Schwierigkeit ist jetzt halt, ich find's so geil, einfach wie er hier auch keine Coke Zero oder keine Diet Coke rausholt, aber irgendwie Full-blown Sugar Coke, ey. Was machen wir jetzt? Was machen wir? Bauen wir, Freunde? Bauen wir für die nächste Runde? You know, on my TikTok, I was like, you guys are such idiots. Because I already had that filmed back when I made my first 2 steps ahead in 2022. So that's how that all happened. And I'm like, let me have fun with this. It's really not even that serious. It's not that big of a deal. We're having McDonald's. I just got delivered. And look, this is a normal size portion. Krass, guckt euch einfach mal an, wie krass dünn seine Arme sind. Also ich bin wirklich hier erstaunt, dass da auch irgendwie, vielleicht sieht man jetzt hier so ein bisschen, nichts runterhängt und gar nichts und so. Das ist, wobei hier vielleicht so ein bisschen, du siehst hier so einen Bizeps, ne? Naja, es ist krass. Es ist echt krass. Mich würde mal interessieren, haben da auch irgendwelche Fitness-YouTuber oder so drauf reacted? Das würde mich mal echt interessieren. Also wenn du da draußen irgendwie dich berufen fühlst, Sascha Huber und Co. und so. Portion. This is a healthy size portion. You guys know I usually come here with like tons and tons of bags. Oder Tim Gabel oder so. Würde mich mal interessieren. Oder InScope. Wir machen alle durch. Schick's gerne mal weiter an die Leute. Wirklich, mich würde es mal interessieren, was so ein Tim Gabler oder ein InScope oder so irgendwas dazu, oder jemand irgendwas, nee, Spaß beiseite, so dazu sagen würde, weil ich finde es mega crazy. Ich finde es wirklich legit crazy. Ich finde es krass, wie jemand so ein Experiment in Anführungsstrichen durchführen kann, mit genau dem Wissen, hey, das mache ich jetzt über die nächsten paar Jahre und dann komme ich da raus und das wird alles zerbomben und so. Allein das Konzept sich zu überlegen, die Idee ist einfach sowas von geil. Today it's just one. So I want to eat this hot and steamy. Ich weiß natürlich, bekommt ihr Hunger? Just keep that there. We're trying the brand new Chicken Big Mac. Here it is. Chicken Big Mac? Okay, gibt's bei uns gar nicht. It's Chicken Big Mac with extra sauce. And it better have extra sauce or we're calling corporate. Chicken Big Mac. Okay, es ist Oktober 24. Wann kommt das bei uns raus? Ooh, it's very pretty. And it smells great. Ooh. Ich frage mich eigentlich, er war doch Veganer am Anfang, gell? Er war doch Veganer. Oh, and I got extra lettuce. And we're gonna compare it with my favorite. Der Salat. McDonald's burger, which is a double what's all this food? Oh, nuggets, which is a double quarter pounder with extra cheese. Ist ein Double Quarter Pounder sowas wie bei uns so ein Hamburger Royal Käse? Extra mayo. Oh yeah, that's a lot of mayo. Ooh. Sieht jedenfalls so aus, oder? Halt als Double. Ooh. Oh man, I'm so excited. And we got chicken nuggets down over here. How am I gonna fit everything? Oh, this looks so good. Ich habe Chicken Nuggets früher immer gegessen als klein. Es gab, glaube ich, es war eigentlich auch mega krass. Ne? Damals so 90er Jahre habe ich wirklich Chicken Nuggets bekommen, als ich krank war oder wenn ich immer krank gewesen bin. Und das war ich dann irgendwann mal zu oft. Und dann hieß es wieder, nee, klein Andi, du musst nur die Nuggets haben, kriegst du nicht. Aber das war echt so crazy früher. Das ist so, ne, damit es dem Kleinen wieder ein bisschen besser geht und ich mich freue und stehe, yeah, happy me, let's go. I don't even have room. We'll just, we'll put these here. And that's everything. And I did get sauces and extra napkins. I already had some napkins from the last time I ate here. And das ist ein Serviettenhalter in Form von Burger. Also ich hoffe jetzt erzählt er noch ein bisschen. I want sweet and sour. Here we go, sweet and sour. I'm gonna do a sweet and sour and a barbecue.
Okay, I went silent deliberately because I didn't even know what to say. There's just so much to say, and sometimes when there's a lot to say, you just end up saying nothing at all. Has that ever happened to you? In serious moments, even in funny moments where there's a lot that could be said right now, and since I don't know where to begin and I don't know how to start, we're just gonna opt to say nothing at all. That's kind of what happened to me. Basically, it's been 1 month since I've made a YouTube video. I posted my 2 steps ahead. It went viral all over the Internet and oh ja, das hat wirklich das Internet gesmoked. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch zu Recht verdient. Wie gesagt, ich finde es immer noch, es ist der größte Stunt gewesen, den das Internet jemals gesehen hat und wahrscheinlich jemals sehen wird. Ich finde es so großartig, dass sich jemand sowas traut und ich finde es wirklich, das ist nicht nur Content, das ist mehr als Content. It blew up really big, bigger than I ever thought it would, and I just took a step back and I wanted to absorb the moment, kind of hear what you guys have to say, kind of get a feel for the audience, the community here on YouTube. Das ist aber auch richtig fein getuned, ne? Ich finde es mega fein getuned und es ist wirklich so krass durchdacht, auch dass er, ne, was er gerade so sagt, dass er letztendlich so ein Feeling dafür bekommen will, ne, wie die Rezeption so in der Öffentlichkeit ist und so weiter und so fort und das so ein bisschen aufsaugen und so, das ist wie wenn so ein Schauspieler im Theater auf der Bühne steht so und der Vorhang fällt und er kommt noch mal raus und nimmt so alles auf und es ist so ein Wechselspiel, ne? Es ist nicht nur so, dass er was performt, sondern es ist dieses Wechselspiel zwischen Audience und Actor. And I didn't want to bombard you with information back to back to back to back to back. I also didn't want to bombard you with videos back to back to back to back to back. I wanted people to just take it in and have some time to absorb it, you know? So I thought 1 month was appropriate. I've seen other creators come back to YouTube from breaks and it's just like bam, 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 or they have this 2 hour... Bam, 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 bam. Da kann ich auch noch einen. Kennt ihr den noch? Bam, 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 bam. Hour-long video where they sit and talk about their whole life story. And as a viewer, I've been on that side and it's too much to handle. I need some time to kind of take this in. So, cheers to my McDonald's. Wie es sich freut. Ich frage mich die ganze Zeit, kann man das noch genießen nach den Jahren? Years of Destruction. Ooh, I never drink Coke, so you know this is a special occasion. Was? I like my beard. Do you guys like my beard? Ich find's fresh, ja. So, der Style-Change finde ich cool. I love mukbang. I don't care what anyone says, oh, you got so fat, oh, you're so unhealthy, yada yada. I love mukbang. I love the sounds, I love the food. I'm always gonna do it. Das ist crazy. Ich meine, er hat was gefunden, was ihn glücklich macht und warum sollte man dagegen was sagen? So, ne? Es ist ja jeder hat so eine Entscheidung und das Krasse ist ja jetzt auch, ne? Mich würde jetzt interessieren, was jetzt so in den nächsten paar Monaten und Jahren folgt von ihm. Macht er einfach so weiter? Bleibt er auf dem Gewicht? Ich könnte mir vorstellen, und ich habe das immer und immer wieder gesehen von Leuten, die so Food-Review-Content machen oder halt Mukbangs oder Contest-Eating und so, dass jeder halt so sagt, ey, du musst einfach auf dein Caloric Intake gucken, ne, auf deine Kalorienbilanz und dann kriegst du es schon hin. Aber natürlich, die Gesundheit ist was anderes. So, was macht es mit dem Körper, wenn du jahrelang dir das Fastfood reinballerst? Das kann doch nicht gesund sein, oder? Also was heißt, oder? Ich habe mir die Frage selbst beantwortet, das war nur rein rhetorisch. Das kann ja nicht gesund sein. Never. Du kannst so dünn sein und so ripped AF wie noch und shredded und alles. Mag sein, aber innerlich, wie es da aussieht, ist halt so die andere Sache, ne? Kennt ihr die Leute, die immer nach dem Trink so machen? Cheers. Let's try this brand new chicken Big Mac first. Actually, I kind of want to fry first. While they're hot and steamy. Das ist auch interessant, wie er das macht, ne? Er mixt so sein Mukbang-Content eben mit den Informationen und du bleibst dran, wie ich jetzt zum Beispiel, weil ich jetzt wissen will, hab da noch irgendwas zu sagen. Also es ist halt extrem lustig. Ich glaube, ich auch mein erstes wirklich vollständiges Back-to-Back, oder nicht Back-to-Back, aber von Anfang bis zum Ende, ja, Video von Nikocado Avocado, das ich mir wirklich angucke mit euch zusammen da draußen. Weil den Content an sich kannst du ja nicht geben, so. Also schaltest du nach 30 Sekunden aus, also ich zumindest. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ich bin gerade 21 geworden, so. Irgendwann wirst du auch reif.
ist, ist es voll geil. Ich überlege mir die ganze Zeit, ob es mich triggert, so, ne? Weil ich hatte wirklich auch eine Zeit lang, da habe ich das safe, 3-4 Mal die Woche gegessen. Von nix kommt nix, Jungs. Das ist schon crazy. So crispy. These are on the wrong side. Whatever. Here we go with the brand new Chicken Big Mac. This is what it looks like. Ooh. I feel like there's supposed to be a lot of sauce on that top layer, and there just wasn't. Okay. Ich find's crazy. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, so, aber interesting. Mich macht das gar nicht mehr so an. Ich meine, wahrscheinlich wie so ein Chicken Burger gemixt mal mit einem Big Mac, ne? So stelle ich mir das vor. Gut. Der schmeckt fein. Delicious. Wie seht ihr das? Boah, das ist fast wie Knossi mit seinem Coconut-Schock. I like that a lot more than the regular Big Mac. You guys know I don't even like the regular Big Mac. I never really have. Ich finde einen Big Mac ehrlich gesagt auch gar nicht so geil, muss ich wirklich sagen. Ich finde einen Big Mac gar nicht so geil. Ich habe den früher, da gab es so eine Phase, da habe ich es gemocht, aber irgendwie ist es mir zu, ich weiß nicht, so die ich weiß nicht, das ist irgendwie zu extrem. Now we're going to compare it with my favorite. This is my favorite of all time. This is what I've always preferred and loved over the years. Quarter pounder, double quarter pounder. It comes with cheese, and I like it with extra mayo, extra ketchup, extra onions, extra mustard. Okay. It's just like a big, wet, juicy burger. Like, just kind of like fall apart in your Da bin ich wirklich raus. Your mouth. Let me show you. Oh, yeah. Mmm. Das ist noch schlimmer als ein anderer Content. Everything's so hot still. Boah, ich finde, ey, ist mal wirklich ohne Witz, egal ob Veggie, vegan, Full Beef, Chicken, whatever. Ich finde, Mayo gehört nicht auf einen Burger oder auf ein Sandwich. Ne. Ich frage mich gerade wirklich, ob wir wirklich für eine Runde 2 bauen. Nom, 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 nom. Ja, ich finde auch, das Problem ist, und das ist ein bisschen komplett anderer Content, ne? Ungeachtet dessen so, ich finde halt, guck mal hier, ist das schon fast seine Frisur oder so, piu, piu. Ich finde dieses Bun irgendwie so extrem künstlich, also das macht mich gar nicht an. Ich denke dann, es sieht wie Pappe für mich aus, gell? Ich frage mich wirklich, bauen wir für Runde 2? That's still my favorite. Sorry, Chicken Big Mac, you're really good. But this is still... Ich sag's euch, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich verfolge das jetzt. Ich habe da wirklich Bock drauf. Also ich werde auch noch Updates und so, wenn irgendwas rauskommen sollte, hier auf dem Channel posten. Schreibt mir gerne im Comment, ob du den Content magst, ob du es cool findest. Ich probiere mich immer gerne mal in anderen Sachen aus. Und ich finde es echt wirklich crazy. For me. I like it more than everything. Das Krasse ist ja, ich streue das jetzt mal als Goodie für die Leute, die noch dran geblieben sind, jetzt mal so rein. Es gab mal wirklich legit eine Zeit, da habe ich mir überlegt, ob ich das auch machen soll. Und das war so in dieser Corona-Phase, ne? Und ich habe mich ja so ein bisschen ausprobiert und geguckt, okay, in welche Richtung geht's? Und da habe ich wirklich gedacht, so für einen kurzen Augenblick sollte ich vielleicht auch in die Mukbang-Richtung reingehen, in die Food-Review-Richtung, so in dieses Fast-Food-Ding, weil ich war halt extrem adipös, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war wirklich unhealthy und ich hatte schon so dann irgendwie das Mindset, okay, geil. Oder so ein Beer-Tasting-Channel oder so. Das wäre meine Alternative gewesen. Ich bin froh, dass ich mich für die Richtung entschieden habe, ey, ohne Witz. Let's try a nugget. Imagine. Das Krasse ist ja, ich hatte auch damals schon diese krassen offensiven Titel im Kopf. So. Ich hatte mir dann überlegt, so richtig hardcore offensiv zu gehen, so wie Fatty probiert zum ersten Mal sowas.
Aber dann dachte ich mir so, oh, das kannst du nicht bringen. Ja, so ist es. Oh, they're crispy. Da ist es wieder. And you know what's gonna make things a little different? Okay. This was actually supposed to be just a review. It's not like a big old mukbang because I had that montage at the beginning. Woo. But that's the truth about my life, about this whole thing. And I know people want me to go into a lot of detail and people want to hear all of the ins and the outs, and there's a lot of questions surrounding it because I, again, didn't want to bombard people on the first freaking day and I want to give people time. So I have a second part to this video. Ich wusste es. Das ist auch so ein König, auf seine anderen Channels zu verlinken, auf euer. I'm going to link it in the description. That is where I'm going to start kind of going into the details about this whole thing. Okay, Leute, wir gucken uns das an, oder? And it's on my other channel, so check it out. There it is. Thanks for watching my review. Okay, here we go. Ich glaube, wir machen das, oder? Ich glaube, safe, wir machen das. Ich finde das wirklich eine krasse Geschichte und ich will das wirklich machen. Let's go, würde ich sagen, oder? Freunde, here we go. My response. 1 month ago, I debuted my weight loss to the internet, and it went pretty viral, way more viral than I ever thought it would. It's literally about to hit 50 million today. Wow. October. This is crazy. October 17th, 2024. Thank you to everyone for all your support. I figured I would sit down and talk to you more about my weight loss and everything, and also react to penguins who got the most views reacting to me and my weight loss. Penguins ist doch moist critical, ne? In case you didn't see the video on my main channel, basically I'm an actor. I went to school for acting. I have a very long history in performance. My background. Ich finde es so geil, dass auch im Hintergrund volles Rauschen ist und so. Also es ist, ich meine, ich muss gerade was sagen, ne? Aber ich finde es voll geil, dass es einfach so casual aufgenommen ist. Is in theater, and it was my dream. Es kommt halt mega organisch rüber, ne? Es ist nicht so high quality polished und so. To be on Broadway. Whether I was acting or doing violin, I craved that theater. In the case of Broadway workers, like you get a contract for a tour or a show, and when it's over, you're unemployed again. I basically employed myself on my own terms here on YouTube by doing this character and spreading it out for so many years. Something that I learned in my training, like in school, was that the actors who had to undergo like the greatest physical changes, they lost a lot of weight for their role or they gained a lot of weight, those actors tended to have the greatest impact. You know, when you watch someone on screen and you... Ja, das habe ich auch schon gesagt. Das finde ich krass. Das hat wirklich, wenn du Schauspieler siehst, die sich so transformieren und so Gewicht verlieren, also zunehmen oder eben abnehmen, dann denkst du, oh yeah, der fühlt die Rolle nochmal komplett anders. Habe ich ja gerade eben schon mal gesagt. Seen them before and other stuff. You start getting that backlog of, oh yeah, I remember them from this and this and this. But when they're like physically unrecognizable, totally different people, you don't get that backlog. 100%, auf jeden Fall. Through your brain. How about I do the talking? I'm the client. And you better do it by the end of the night. And so it was really easy for me to blur that boundary between fact and fiction, like I said, because I was physically so unwell. How do you take someone seriously or think that they're in control, you know, when they look so out of control? I'm just craving. Ich finde das so krass, ich habe das schon mal gesagt, ne? Dieses kontrollierte Chaos. I love it. Food. I kind of look mostly skinny. Thanks for being here for the show and watching. I had a CPAP machine. I could barely bend over. I had a scooter to get around. Yeah. This was all part of the plan. You think like, wow, they've really... Ich liebe seine Reaktion. They let themselves go. But I didn't. I knew what I was doing. I wanted to get that big because I came to this knowing that I would gain weight and knowing I would lose weight. And knowing I would use the weight gain to kind of mask a new character I would develop for myself in the process. Like as I was growing on the screen, I would be diving deeper into this character work. This manic, self-absorbed, crazy, unhinged, bizarre man is trapped in his apartment, suffocating his lungs with food and junk. Ooh. Oh, looks really pretty though.
There are brand new mac and cheese in here, mac and cheese in here. I was in control of all of it. Closet, cheapers, oxygen tank. I'm gonna get new clothes because none of these fit. And so the video I'm posting today on the other channel, I'm releasing clips that I had filmed where I would look at the camera. Wie gesagt, ich finde es so krass, dass aus einer Marketing-Perspektive her, ich meine, yo boy, ich komme aus dem Marketing, ne? Habe ich früher auch gearbeitet und so, und es ist wirklich so krass zu sehen und gut zu sehen, wie jemand sowas mehr oder weniger als Case Study sich selbst dann nimmt und schaut, wie das Ganze funktioniert. Das ist schon wirklich sehr, sehr crazy. Auch eben die Verlinkungen cross-channel-mäßig, ne? Von einem einen Video auf das andere über Channel verlinken. Ich weiß nicht, der hatte 3 oder 4 Channels oder so hat der Junge, ja. Das ist, finde ich, schon richtig gut. And I said, I'm about to gain a lot of weight. And I'm gonna convince the world that I'm crazy. The fatter I get, the more impactful this will be. Das ist eigentlich voll traurig, oder? Also das ist ja immer so krass, die Frage Shock Value oder Quality Time auf YouTube zu verbringen oder halt eben zu sagen so, hey, zack, 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 wie generierst du Klicks, wie machst du das? Aber es ist wirklich so super interessant zu sehen und deswegen ziehe ich wirklich meinen Hut vor ihm, weil wie er das Ganze gemacht hat und das, wirklich, das hat ja keiner kommen sehen, oder? Or, you know, when I'm 30, I'm done. Or, you know, we have 5 years left and then I'm gonna turn this around. You just wait and see. And all of these clips were published years ago. I had been slipping them into my regular content. Ich finde es so nice. Little drippings along the way, leaving all these hints and clues for 7 years straight. This weight gain was deliberate and I was 100% in control. Ich finde es aber auch geil, weil das ist so Meta, das sind wieder 2 Ebenen. Einerseits, er sagt, er war 100% in Kontrolle, was so die Gewichtszunahme angeht. Also hier zum Beispiel auch Kontrolle. Ich entscheide mich jeden Tag dafür, Burger King, Fast Food, McDonald's und so weiter und so fort, meinen Rachen runter zu stopfen. Und auf der anderen Seite, ich entscheide mich dazu, dieses Content-Format mehr oder weniger, dieses Sozialexperiment auf YouTube zu bringen. Also das finde ich so clever, dass es so diese 2 geteilt, weil viele sagen ja, oder man hört es ja auch so oft, ich kann nichts dafür, dass ich so adipös bin oder so. Und wirklich, wenn es in so eine Richtung geht, ihr wisst meine Einstellung dazu, wenn es gesundheitlich wirklich schwierig wird und man hat irgendwie gesundheitliche Beeinträchtigungen dadurch, dann wird es schwierig, ja. Und ich weiß, wovon ich rede, ich war selbst so. The entire time. How do you believe that someone's going to plan out gaining weight and losing weight and developing a character while doing it? It sounds too wild. It sounds like a movie, right? Mm-hmm. This is something I've always wanted to do. You know, you could even tell in my soliloquy, I am always 2 steps ahead. I mean, these are characters and it's the vision I've had. Ich finde es auch voll schön, dass er einfach so normal jetzt spricht, ne? Ohne irgendwie quietchy voice oder so. Forever. And the whole character thing, I want to make people laugh. I just want to make people smile, entertain them. Yeah. You turn on the news, it's horrible, sad stuff. Ey, das ist wirklich, sage ich auch die ganze Zeit, Squad, das will ich auch, ne, mit den Videos, mit Reactions oder so, egal was ich mache im Internet, ich habe auch gesagt so, ich will einfach euch unterhalten. Das finde ich cool und das ist so die Einstellung. Just want you to have 30 minutes a day where you take your mind off all the stress and you see this person you might feel better about your own life. Wow, I thought my life was bad. Look at this person getting so fat. Ich finde es auch mega erfrischend einfach. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es mega erfrischend, dass halt jemand im Jahr 2024 sowas noch machen kann, ne? Und sagen kann, ey, er weist auf gewisse Missstände hin und es ist halt manchmal auch wirklich kritisch, sowas zu sagen oder sowas auszusprechen und ich finde es einfach geil, dass er da so einfach reinhaut. It's got to go. Look at my body. Look at my booba. Actually, don't look there. Excuse me. My eyes are up here. Look at my hair. So ugly. My head looks like a used toothbrush. Just very over-the-top theatrical, like a pie smashed in my face, or I look over there and a cake comes flying. Fighting with Orlin, chopstick wars, and I mean 2 grown men fighting with noodles and plastic toys. Ey, warum nicht? I mean, he threw salad at me, lettuce, very slapstick, over-the-top theatrical comedy, like Dumb and Dumber or the Three Stooges, just very... Das Krasse ist, dass es so zeitlos ist, ne? Und damals funktioniert und heute auch noch funktioniert. Very theater, you know? I just wanted to make people smile. That was my dream role that I did not get on Broadway, I did not get in the theater. You know, it's one thing to do a show for a month. It's another thing to do a show for 8 years. Krass, 8 Jahre. Last night I went to bed really early. I was just all tuckered out, so I said, goodbye moon, and I snuggled on into bed to catch some Z's. Oh shit, this is jetzt triple time here. Did I know that while I slumbered, we'd all been paid a visit by someone very special.
And I'm not talking about Santa Claus, but I am talking about another man in a red shirt. Nikocado Avocado. I woke up this morning in a different timeline. I think we shifted back to the Berenstain Bears universe and left the Berenstain Bears universe behind. Mandela effect. I actually, you know, that is a really crazy theory, and I totally remember Berenstain Bears. I might skip over all the parts of me talking we already know, but I want to say something about this, like for 5 seconds. 2 steps ahead. I am always 2 steps ahead. Asmongold pointed it out as a theory, but he was correct, and no one else caught on to it. That sound was a deliberate choice. Ich hab's gesagt. Sound is deliberate, and the reason I did it is, as he pointed out, which was pre-watched, so creepy that he knew. It's for creepiness. It's supposed to be unsettling, like that fan in the background, or that water dropping. I love when it's like real and not over the top with post-production. Ich liebe den Typen, ey. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Safe. I like it to be like in the moment. So I want to feel like home video, home style. I don't want to be super high quality edited, and that's the point. It's supposed to look very like a man grabbed his camera in a room. That's the delivery. Anyways, let's skip over me talking. I just want to hear about... This moment right here is this generation's I Am Your Father. This is up there with the Darth Vader identity reveal. Perhaps one of the most unexpected things I've seen in quite some time. When I was watching this, I let out an audible whoa. My body itself, my soul, was shocked when he took the mask off there. So... he gives like a villain monologue that sounds like it's out of the Fallout universe, talking about how he's 2 steps ahead because he had played the villain for so long now. Losing 250 pounds is an unbelievable feat. That's nothing shy of extraordinary. Auf jeden Fall, das finde ich auch krass. Also mega Respekt dazu. Egal wie er das gemacht hat, aber das ist wirklich crazy. Mich interessiert es jetzt wie trotzdem. And he mentions how even yesterday, YouTubers and many other people were calling him sad, fat, depressing, sick, and all of that, and still making videos about him, even while he secretly, over the course of 2 years, had been losing all of that weight and all. Yeah, so that was what it was really entertaining for me. Again, I loved the performance of this, and it's so exciting. Like, I'm watching all these people just rake me through the coals every day on social media as I'm sitting there getting skinnier and skinnier and skinnier and just kind of on my phone. Yep, calling me names, keep it going. Wow. Imagine, was das krass für eine Motivation sein muss, oder? Wenn er die Comments reinhauen und du denkst dir so hate, hate, hate und du siehst dich und denkst dir so, wait for it. Keep it coming. Keep it coming. I don't care. You know, oh, this, I mean, you will. The Sunny V2, Nikocado is like sad, depressing, da da da. I'm just like, It's exciting for me. I had so much fun with it, and I'm still gonna have fun with it. But yeah. Moment, was soll das heißen? War das ein Hint? It was... Leute, war das ein Hint? War das ein Hint? But I had so much fun with it, and I'm still gonna have fun with it. But yeah, it was an experience for me as well as you guys to see this reveal, because I was getting skinny, watching people call me fat for over 2 years. It was actually over 2 years. And you guys saw the Oompaville stuff, and I had already lost like 40 pounds during that interview. But I was already so fat, no one really knew. I mean, when you're like 400 pounds and you get down to 350, you're still so fat. It's like, okay. Wir können das auch mal, ich habe gerade eben gedacht, so, wir können auch mal, ich weiß nicht, ob das jetzt ein cooleres Setting wäre oder so, das zu machen. Warte mal. Sollen wir das irgendwie so machen? Das wäre vielleicht irgendwie auch ganz nice, oder? You know, I mean, yes, it's progress. Könnt ihr mal gerne auch in die Comments schreiben. Ich bin immer so ein bisschen am Rumexperimentieren, wie es so von den Kamerablickwinkeln ist und alles, aber schreib's mir gerne in den Comments, wie du diesen Winkel hier findest. Schreib's mir in die Comments. Wie findest du den Winkel hier? But it's not... Okay, das war jetzt cringy. Sorry. Where people are like, oh my god. You almost can't even tell, because that's how big I was. I was 411 at my heaviest. Wow, that's so krass. And so I had already lost 50 pounds or so. Don't remember the exact. But around that time, I developed a really bad cough. And I had to take Protozane, I think, Predonose. I think it's some type of steroid to make your breathing better. Okay. But one of the bad side effects, which I guess was good for me, was you swell.
you get moon face. You hold on to a lot of water weight. Like I gained 20 pounds in like 2 days of legit water weight. Swelling. Like I ballooned up. I'm like, ah, this is kind of perfect. Like low key. Like I'm. Imagine, du sagst so, ey, das passt mir ziemlich gut. Das passt in mein Konzept rein, geil. I don't want people to know I'm losing weight, actually, not yet. All the videos that people were talking about were actually videos that Nikocado had filmed 2 years prior and kept drip feeding to the community to keep them either entertained or keep himself fanning the flames of drama for people to latch on to. It is actually very fascinating. Das ist wirklich krass, oder? Sowas alles zu planen und dann zu sagen, so, ey, ich recorde mal sowas im Voraus. Now, some of you might recall about 4 years ago, Nikocado Avocado and myself had a tiny bit of beef. I'm talking like a Salisbury steak level of beef between us and... Okay, I'm smiling because A, I wasn't that serious when I said those things about him, and B, I also know that he wasn't serious that much about the things he was saying. Denkst du? I mean, to an extent, there's truth to it, where it's kind of like fake outrage and fake level of concern. Like, yeah, he's concerned, but not really, because he knows it gets the... I know how to get the views, but he also knows how to get the views. I mean, he's a reaction channel primarily. Like, he talks about what's timely, what's relevant, what's going around, what's trending. And I was trending in that moment, and he's like, let me talk about it. So da kann ich mir welche noch eine Scheibe abschneiden. Also wie gesagt, ich hab mir auch überlegt, okay, soll ich das machen oder nicht? Und ich will es einfach, mich interessiert das selbst, ne? Und ich finde es immer cool, so, ich bin ja auch wirklich so gerade on, so ein bisschen auch Meta-Talk hier rein zu bringen, zu schauen, weil ich habe schon die ein oder anderen Ideen für den Channel auch nochmal im Kopf oder so. Ich meine, Musik-Reactions wird es immer geben, das ist safe. Aber ich gucke natürlich auch, wie kann ich mich da weiterentwickeln, was sind so die nächsten Punkte. I was like, this is not like real deep concern, but let me just say we're concerned. Yeah, it's all very shallow and superficial, and I hammed it up. It was good content for both of us, but that's why I'm smiling, because I know he's, you know, that's why he tosses it off in his mind. It's like, oh, little beef, because he knows it wasn't that serious either. Now, I've never talked to him in person, like behind the scenes. Maybe his feelings got hurt. I don't think I said, well, yeah, I did say some mean things. Oh my gosh, I hope you're not mad at me, penguins, for calling you moist cuticles and boring or what. I don't even know what I said. Check jump. Oh, I think I said something about his hair. You're friends with him? Most of them, yeah. Moist cuticles. Yeah. He's a good guy. He wears white shirts. So viel. Cool. Cuticles with his long, greasy, strangly hair. Being all hypocritical, saying, oh, you can't have this to eat. And he eats burgers on his channel all the time. Oh, that's true, he does. Or moist cubicles made that video. I was furious! I'm getting angry just thinking about that. I'm getting so angry. Oh! Das musst du musst es erstmal machen, ohne, vor allem geil, guck mal, mit seinem Trolley und so, seinem Kart, ohne zu lachen, ey. Das musst du wirklich mal machen, oder? Those users! Those users! I like your hair. I want to grow my... I shaved it deliberately, make it more dramatic. Das ist aber noch so die Form. Effect, because I wanted to look as different as I could. After all that drama, I had actually kept up with Nikocado Avocado, occasionally just tuning in. Oh, did you? To check and see what's going on. I made a video like a year ago on a piece of content that Nick dropped where he actually did talk about a weight loss journey that he was going on, and I've kind of just been cheering him on from the sidelines ever since then. Oh, I did see that video. Oh, thank you. You know, I did see that video. That was so nice of you. I did a test. I'm like, let me do a little, put my foot in the pond and kind of see how it feels. Where I just say I lost 89 pounds. It wasn't really 89 pounds. That's just another joke. Another joke I had fun with. My chair, we need new chairs. I think I broke this chair, it's so squeaky. Yeah, so thank you for the nice things. He seemed very happy for me. And it was around the time when there was a lot of bad things on the internet, like scandals and a lot of negativity in the news. Oh, was heißt gab? Ey, ist ja immer noch so, oder? World events, and everyone was just really low in their spirits, and I guess I did bring a little happiness. I don't know, people were happy for me. I think anytime someone tries to make themselves better physically and take their health in control, it inspires people, because there's a lot of people out there who are fat too, and they're like, okay, if he can do it. Hoping that he'd follow through on that and just to see where it all goes. So to see this come up
was not only extremely surprising, just given how much weight he had lost in a relatively short period of time. I know to a lot of people 2 years, like on the internet terms, that's like ancient history. Things that happened 2 years ago, that might as well been void century that no one remembers. But like speaking realistically, 2 years to lose 250 pounds, that's a speed run. Those are gold safe splits. I haven't made a video for like 2 years. And gibt's den Vogel noch? So lebt er noch? We literally just got him back like a couple months prior before making this video, and he's an adult. Das Krasse ist jetzt, nachdem ich, oder wenn man das so sieht, ne, fragst du dich gerade auch, hat er das vielleicht auch nochmal vorher aufgenommen? Wie ist das? Blablabla, bla, bla, wo ist er jetzt wieder? Was baut der so als nächstes? Ich finde das voll krass. Also ich überlege mir die ganze Zeit, okay, wohin führt das Ganze? Now, when we had Noodle, he was a baby. He didn't even have all his feathers come in. Like he still had all his chest bare, because he was a baby. It takes years for them to get all their adult feathers. He mentions that it's been 2 years since he's made a video, so you can piece little breadcrumbs together in your head and follow this path here, connecting the dots. He has released videos on all of his channels over the course of 2 years. Quite a few of them. Not to the same frequency that he used to, but he still had a ton of videos. It was around 100, I think. I have more Nikocado, which is this channel, that had dozens and dozens and dozens and dozens of videos. Then we have Nikocado 3, which had dozens and dozens and dozens of videos. I had my second channel, I had Nikocado Shorts. My TikTok, I posted like 100 TikToks throughout this whole time of pre-recorded stuff that I knew I had to release as I was losing the weight. Wow. So it was a lot. It was... Das ist voll der Struggle, oder? Alles da. Also, ohne Witz, wirklich. Ich finde, ich habe heiden Respekt vor dem jungen Mann. Das ist so crazy durchdacht. I'm surprised my computer didn't explode. Try to put it all together. Videos that were posted 2 weeks ago, or even as recent as 5 days ago, where he is that same weight, were all apparently recorded. Oh, Heart Attack Grill. Das ist wild. Heart Attack Grill, der ist wirklich wild. In Vegas. Years ago. Nick actually just had a crazy backlog, like the Library of Alexandria for mukbangs, and he just kept going to the vault to upload some of that old pre-recorded content as if it was new, and people were none the wiser. I even went through these 2 videos here in particular just to see if I could find like a date somewhere on like his phone. Das ist so krass, wirklich, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wie der Gedankenprozess gestartet haben muss, ne, von ihm, wenn er gesagt hat, oh, ich habe eine Idee. Und dann kennst du das, wenn dich eine Idee so krass hype, dass sie sich nicht mehr loslässt. Also ich hoffe, du kennst das. Und dann machst du was und du merkst, oh ja, das zündet. Oh, das ist so crazy. Or when he went to the Heart Attack Grill, like maybe like a calendar sticking on a... Remember when I said I lost 89 pounds or whatever, which was kind of a joke. I mean, I did lose weight. Oh, I don't think it was really 89. That's another joke. I'm a jokester. But yeah, so I had a lot of cheat days and I had some breaks and I had setbacks, like most people have setbacks when they lose weight. And during some setbacks, I decided to film. And I put my toe in the water, knowing that, all right, I'm starting to get some progress. I know where I'm at. I know where my end goal is. It should happen around this time. Das ist so krass. Also wirklich Respekt davor, weil Abnehmen ist wirklich nicht einfach. Und wenn man das wirklich so durchplanen kann und timen kann, da brauchst du natürlich auch viel Disziplin, das auch wirklich genauso durchzuziehen. Vor allem, wenn dann so ein Videoprojekt da hinten dran steht, bei dem du wirklich sagst, okay, du timest es wirklich so, dass du die Punktlandung machen möchtest. Das ist krass. Und dann aber dann nochmal so reinzugehen und zu sagen, so, ich interveniere jetzt. And let me get a taste of what the reaction might be. Let me see if people are even going to care as much or what it's going to be like. I knew people would talk about it. I just didn't know to what extent. And so that's when I decided to take like a cheat week or whatever. Maybe it was 2 weeks. So when I had my cheat weeks, I would have a week, I'd film some videos, and then I would spread them out throughout 2023 when I was like, I lost 89 pounds. So that is how that unraveled as well. Crazy. Dude was playing chess while the rest of us were playing checkers. He played us like a violin, and Nick loves the violin. Many of you might not remember this from the Nick expanded universe, the lore, but he was actually an NZU. Incredible violin player. He was more decorated than like Captain America in terms of accolades when it came to this. Like in his field of violin, he was a very well-regarded, talented player. Oh, das habe ich vorhin auch gedacht. Ich dachte, oh, der ist wirklich talentiert. And he came out here and just Gangnam styled on us. He really did play us like a sweet melody on that instrument. It was a long 8 years, wasn't it? Wow. It was a long 8 years. That's a soft spot in my heart. And some of my most fondest moments of my life that bring me so much joy and brings tears to my eyes just thinking and looking back
is being on stage in a theater. Not a big old arena with, you know, Taylor Swift on 100,000 people. I mean like an intimate theater with 1,000 people, 800 people. And you're performing, and there's this element in this air. There's this spark, this level of energy between the stage and the audience. It is, my opinion, better than the movies. It's better than what you see on TV. Das ist krass. Er ist wirklich, wer hätte das gedacht, ne, dass er so krass, also ich meine, ich wusste jetzt auch nicht, zu welchem Level der da so drin ist in dem Film, aber ich finde es wirklich voll crazy, wenn du sowas liebst und so eine Passion für was hast. It's actually what humans have always done since the beginning of time until technology. You know, I go back to the Romans, you know, they had the theater. Brot und Spiel. And they had all the forms of entertainment were live. I really want to get back into it. I think now, especially since I'm not 400 pounds, it's a lot easier to travel. I would love to do, even if it's just like meet and greets. And I guess this is my way of kind of putting a feeler out there. Would you guys want to see me perform? Would you want to meet me? Would you want to... Safe, wahrscheinlich. Ich glaube, er hat ausgesorgt, oder? Also allein mit YouTube safe, aber das wird, ab jetzt ist alles nur noch Bonus, oder? Oder war es wahrscheinlich schon eine lange Zeit. Aber das ist krass, spätestens jetzt, nachdem es dann so... I mean, when I go to the airports and people come up to me and take photos and give me a hug, and it feels good for me too to be like, wow, these are the viewers, now I can see you, because before it's just looking at a screen. Ey, das stimmt aber wirklich, wirklich. Und ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Subs, ne? Noch nicht. Aber selbst bei 30.000 EA-Squad da draußen ist es manchmal so krass, man. Ich kann es mir einfach gar nicht vorstellen. Und das ist schon crazy. And this is the real connection that I never... You just don't get from YouTube unless you do like VidCon or you do tours. So I kind of want to, I want to explore this, and I want to know if you guys would be interested. His audience is extremely supportive. They are very receptive to this, cheering him on in a big way, pumping their fist and celebrating this. The video on his main channel about it is exploding. The video on his second channel is exploding. He's made 2 videos and his community is showing nothing but love and oodles of support for this. And it's what people have said for a long time, that if Nick actually did go through this weight loss journey, it'd probably be extremely good for him. Like, not only health-wise, but like... Ey, es ist auch komisch, eine Reaction auf eine Reaction zu machen, so. Aber ich wollte es einfach nochmal hinten dranhängen, so ein bisschen als Bonus-Content, falls du so weit gekommen bist. Dankeschön. Es ist einfach so krass zu sehen. Es fasziniert mich, das Thema. Es ist spannend, es ist cool, es ist... Oh. In terms of his channels and like his community, it's inspirational. Like, people would love to see that, and I think it's clearly showing here. I want to say thank you to all of you too, because I know I've been pretty distant. I kind of just put out the videos, I'm 2 steps ahead, and then just kind of ate the noodles and didn't really talk much. I just want to say thank you. Yeah, the community, all the people here who are excited to see me physically well, excited to see me take off the mask, kind of put down the acting. Many didn't realize I was, some did. I think people, I get the sense, are just overjoyed to kind of see me just like, we did it. Let's take a chill pill now. You know, like, he can still keep doing mukbangs the same way he was before. Das interessiert mich auch wirklich safe, wie es jetzt weitergeht für ihn. But now in a healthier place. And like I said last time, when he had lost, I think it was like 89 pounds at the time, he seems happier. You know, like I'm and I am. I've always been a twink at heart. But yeah, I'm just so happy to feel. Das ist wirklich so, ich kann da wirklich auch relaten dazu. Als ich die 40 Kilo runter hatte, dachte ich mir auch so, oh, das fühlt sich so gut an. Like, this is me. This is me. Listen, you're gonna feel better when you're not harboring around too much weight. I mean, everyone feels better. And so, yeah, I feel a lot happier. And they're so connected. How you look and your weight can affect how you feel. Even if you're in control, I had to push myself very hard to get out of bed, to keep it going. He seems happier at lower weights. Like, in the content where he weighs... Ich glaube, das würde jeder, oder? Ich lehne mich jetzt wirklich sehr, sehr weit aus dem Fenster. Aber, okay, ich kann nicht für andere sprechen, aber ich kann für mich sprechen, auf jeden Fall. Bei mir war das ein Unterschied wie Tag Nacht. Ich hatte gedacht, ich bin wie neugeboren so. Du kannst besser schlafen, du röchelst nicht mehr so, du schnarchst nicht mehr. Das ist alles, Blutdruck geht runter. Less, he actually just seems like a happier person. At least that's the impression I get watching it. So it's really something to celebrate here with
what Nick has been able to accomplish. Respect. And I really am happy to see that the reception to it has been overwhelmingly positive. It is incredible work. This is an effort that is extremely impressive. I'd be really interested to see what he did to lose all of that weight so quickly. I think that'd be really interesting content if he talked about it, or showcased maybe some of the things he was doing for cardio, or if he was doing weight training, what that looked like. I think there'd be really good bangers, if he made bangers content around that as well, while still of course having mukbang be the bread and butter. I think this is a good way to wrap it up, and to let you know I have part 3. Click the link if you want to check it out, and we're going to continue with this conversation, and let's take it up from there. So I'm gonna put it here, and you can... Freunde, ich würde mal sagen, wir machen hier einen Break, oder? Schreibt doch gerne in den Comments, wenn ich darauf das andere auch noch reacten soll. Das war jetzt irgendwie Bonus-Content und so. Und es gab aber nicht wirklich was Neues. Deswegen frage ich mich, soll ich es noch hinten dran packen oder nicht hinten dran packen? Anyway, wir werden es sehen. Schreib mir gerne in den Comments, wie du das verfolgt hast, ob du das verfolgt hast, was du davon hältst, was du davon denkst. Ich finde es wirklich krass zu sehen. Und Freunde, gerne nochmal einmal Applaus für euch, A-Squad. Vielen lieben Dank. Wenn der Content gefällt, lasst mir gerne ein Abo da, lasst mir gerne ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Euer Andi. Ciao, ciao.